5-week course actually, and we will be learning about each annotation regarding informations in each week. So for the first week, we will be looking into what is data annotation and its overview, and what are the data that would be used for the annotation, and the understanding of the data types and different annotation methods. So this will be in your first week of learning. And for week 2, so slightly the brief introduction and dive deep of the analytics in week 2. So there are we have covered almost 5 annotations here. So we will be looking into it in week 2. And in week 3, we have few techniques to perform data annotation. So you will be learn about it in the week 3. And week 4, we will be learning about the platforms and the usage of platforms and the demonstrations in week 4. And in week 5, you will be actively participating in annotation from the base level of 2D annotation, and which will be regarding the agricultural domain. So you will be, learning about how to do a live annotation on jobs actually. So that will be on week 5. On week 6, you will be knowing how to do the LiDAR annotation. So this is the course overview. So this is the evaluation process we are going to follow. After this 6 weeks of learning, you should be able to tell about 25 classes and attributes within an hour. And you should know how to do a bounding box within a seconds with 95% of accuracy, and that is for bounding box. And then you will have to use a polygon method to do annotation with the same accuracy, and you will be assigned with 5 point cloud task, and you have to perform annotation in that with 85% accuracy. So yeah, and there will be weekly assessments there. Within the time you have to complete it. So this is our evaluation process. Am I going very fast for you guys, or is it okay? Hello? Okay. Okay, yeah. Ashmita, this is okay. So this is the overview actually. So let me present the PPT. So I have 6 slides of PPT regarding data annotation. So this has the very basic information about it, about the overview what I have showed for week 1. So this will be shared to you guys. You can go through it, and you can self-learn it. If you have any doubts, feel free to ask actually. So based on this, there will be an assessment on Saturday for you guys. So let's just go through the PPT for the first week, okay? So, as I told you, there will be introduction to data annotation and its data types and its representation and the annotation types, okay? So hopefully everyone has Googled what data annotation is, if I'm not wrong. Anyone wants to start it actually? Anyone want to define what is data annotation, or you guys have any idea about it? Anyone? I just want to be interactive on this session. If you want to, you can raise your hand. Yeah. Yeah, Desmond. Hi, ma'am. Good evening. Very good evening. So basically, data annotation is labeling the the objects so that the machine can easily understand. Yeah, great. Yeah, exactly. So very good, Desmond. Thank you. Thanks for responding, first of all. Thank you. Great one. So actually, yeah, data annotation is nothing but labeling a data actually. So it can be any data. Okay, we will be getting forms of data. We will circle back there. So first of all, it is, as he told, it is a labeling data. So you'll be creating a
data set with informations by using annotation techniques actually. So where we are using this annotation, which is for machine learning and AI model algorithms to train them. So data annotation majorly plays a big role in training an algorithm to perform certain tasks actually, to make accurate decisions in the ML world actually. So that is what data annotation is. And as I told you, there are like different types of datas. We can perform annotation in text, image, audio, video, and the most important one, LiDAR one. So these are the data types, and we can perform annotations on these data types actually. And its representation. So in a data actually, you all know about data, right? What is data? Like what do you say it is a data? Like how do you define it? Collection of informations. Collection of informations. Yeah. Any other? Anything? Anyone else? So yeah. So data set is a collection of data samples actually. So we will have a raw data set and we are going to perform annotation there. So it will be used for training an AI model or an algorithm. So it is like you are going to teach a child to how to take decision or how to react on certain situations. So AI algorithm is something like a child, as if like you are going to train them as if you are training a child, literal child. So we should be very careful about the annotation. So to understand annotation, we need to go through all this data representations first. So first of all, data set. We need a data that we are going to perform a data annotation there. So a collection of data sample is called data set. And in the data, there will be different classes, there will be different attributes, and there will be instances. Okay. So these are the representations. For example, if you see, you can see an image here. Here we have a data set of fruits actually. Okay. So what fruit is that? It is an apple. So classes is nothing but the categories. For example, there are many fruits, and fruit is an object, and there are many fruits in that, like many types in that, many categories in that. So that is called classes. Hope this is easier to understand. And about attributes, so in that classes, there will be every object or every human, take whatever it is, everything has its own features and characteristics. So that is called attributes. These are like additional tags to the data actually. So when you're going to annotate an object, you're not just going to name it. Like for example, there is a chair, okay? And if you're going to annotate in a data set, and you're not going to just name it as this is a chair. Now you have to give a extra data where the user or the AI algorithm can understand. So it is a chair. Like it should has like 4 legs. It is this in color. It has this thickness. It is made of polymer, or it is made of wood. Like that informations you should give. So those kind of extra informations regarding its features or characteristics are called attributes actually. So for example, here, see this is a fruit and annotated it. They named like what kind of fruit is this? Apple. So here the apple is the class. Okay. And the attribute, I mean, we have pretty pretty much different colors here. Information regarding its color, which is an attribute. Okay, regarding its color, shape, or size. Like as I told you, that is an attribute. And any idea regarding instances? This is a quite normal word to hear actually. Any idea regarding it? Instances? Anyone?
Instances like into categorizing into specific this specific attributes or specific characteristics of data samples. Okay. Yeah. Yeah, more or less correct actually. Instances is nothing but the numbers of the same objects. For example, here the instances is 4. Okay, like there are like 4 apples and on the same class. So these are like the same class, right? The class name is apple here. We have like 4 apples here. So the instances is 4 here. But each of the instance has its very specific attribute and its classes, right? So Right. yeah, so this is not same size as this one. So this is not same size as this one, right? In terms of size or in terms of color, in terms of weight, it is not same, right? But this is under the same class. So instances is something that you can differentiate from one object from another object which falls under the same class. Okay, so it necessarily need not to be the same class has the same attribute and its same characteristics. So that is the use of instances here. Hope this is very clear for you all. Yes, ma'am, understood. What is attribute, what is classes, what is instances? Okay. Yes, ma'am. Sandhya, is English okay or do we need to switch Tamil? If anyone wants it to be in Tamil, I can switch it. Because I see like a lot of people are very quiet here. I just want to make sure everyone understands the concept. Sandhya, are you there? Okay, guys. Anyone wants the same in Tamil? Like wants the same content in Tamil? Because I see this is very quiet here. Only Desmond is responding. Good job, Desmond. Thank you, ma'am. Okay. Since I get no reply from you guys, I will continue with where I have left. Okay. So hope this is clear. Just to remind you, just go through this PPT so that you will be. Sandhya has put a message saying that we will also use Tamil so that other people can understand. Sure. Okay. So far, I'll be switching Tamil then. Okay. So data annotation அப்படிங்கிறது எல்லாத்துக்கும் புரிஞ்சது தானே நான் சொன்னது லைக் என்ன பண்ண போறோம் அப்படின்னு. ஸோ டேட்டா அனோட்டேஷன்ங்கிறது எதுவும் இல்லை. யூ ஆர் ஜஸ்ட் கோயிங் டு நம்ம என்ன பண்ண போறோம்னா ஒரு ஆப்ஜெக்ட் ஐடென்டிஃபை பண்ணிட்டு அது என்ன ஆப்ஜெக்ட், அதோட கேரக்டரிஸ்டிக்ஸ் என்னென்ன அப்படிங்கறத நம்ம வந்து ஒரு மெஷின் லேர்னிங் அல்காரிதம்க்கு சொல்ல போறோம். ஒரு ட்ரைனிங் மாடலுக்கு வந்து நம்ம சொல்லி தர போறோம். ஓகேவா? ஸோ பேசிக் பர்பஸ் ஆஃப் டேட்டா அனோட்டேஷன் வந்து அதுதான். டேட்டா அனோட்டேஷன்ங்கிறது எதுவும் இல்லை. யூ ஆர் ஜஸ்ட் கோயிங் டு புட் அ டேக், ஒரு டேக் போட போறீங்க, இல்லை ஒரு நேம் கொடுக்க போறீங்க ஒரு ஒரு ஆப்ஜெக்ட்டுக்கு. இப்போ குழந்தைக்கு தெரியாது இது கத்தி இது பென் அப்படின்னு வந்து தெரியாது இல்லையா? ஸோ நீங்க வந்து சொல்லி கொடுப்பீங்க ஃபர்ஸ்ட் இதுதான் கத்தி, இதுதான் வந்து பென், இது வந்துட்டு ஆப்பிள், இது ஆரஞ்சு, இப்படி இருந்தா இது ஃப்ரூட், இப்படி இருந்தா அது வெஜிடபிள்னு சொல்ற மாதிரி நம்ம ஒரு நேம் கொடுத்து அதுக்கு சொல்லி கொடுக்க போறோம். ஸோ டேட்டா அனோட்டேஷன்ங்கிறது அதுதான், பேர் வைக்கிறது சிம்பிளா சொல்ல போனா. ஓகே, அதுதான். ஸோ இது வந்து எங்க யூஸ் ஆகும் அப்படின்னா நான் சொன்ன மாதிரி ஒரு ஏஐ அல்காரிதம் மாடலை ட்ரெயின் பண்றதுக்கு வந்து யூஸ் ஆகும். ஓகேவா? ஸோ அதுக்காக தான் வந்து இந்த டேட்டா அனோட்டேஷன் வந்து நம்ம பெர்ஃபார்ம் பண்ணிட்டு இருக்கோம். பேஸ் வந்து என்ன அப்படின்னா அதுதான் ஒரு மெஷின் லேர்னிங்கோ இல்லை ஒரு ஆர்டிஃபிஷியல் இன்டெலிஜென்ஸ் மாடலையோ வந்துட்டு ஒரு சர்டைன் ஒரு குறிப்பிட்ட ஒரு செயல் பண்றதுக்காக நம்ம வந்து தயார்படுத்துறது, ட்ரெயின் பண்றது, அதுக்கான தரவுகள் கொடுக்கறது தான் வந்துட்டு இந்த டேட்டா அனோட்டேஷன் நம்ம எங்க யூஸ் பண்றோங்கிறதுக்கு அதுதான். ஓகேவா? ஸோ நம்ம வந்து நம்மளுக்கு நம்ம டேட்டா அனோட்டேஷன் ஏன் பண்றோம், எதுக்கு பண்றோம்னு தெரிஞ்சிருச்சு. பட் எதுல பண்றோம் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா இந்த டேட்டாஸ்ல எல்லாம் தான்.
அந்த டேட்டா வந்து நமக்கு டெக்ஸ்டா இருக்கலாம், இல்ல இமேஜா இருக்கலாம், இல்ல ஆடியோவா இருக்கலாம், இல்ல வீடியோவா இருக்கலாம். இப்ப இருக்கிறது வந்து சென்சார் அவுட்புட் நம்மளுது லைட் டிடெக்ஷன் அண்ட் ரேஞ்சிங்கோட ஒரு டேட்டா செட்டா கூட இருக்கலாம். ஸோ அதுல நீங்க ஆப்ஜெக்ட் ஐடென்டிஃபை பண்ணி இங்க பாரு, இது வந்து மரம், இது வந்து மனுஷன், இது வந்து சேர், இது பில்டிங், இது வந்து ரோடு, அந்த மாதிரி வந்து நீங்க சொல்ல போறீங்க. ஸோ நீங்க அந்த சொல்றதுக்காக குறிக்கிற ஒரு செயல் தான் வந்து அனோட்டேஷன். ஓகேவா? ஸோ இது வந்து டேட்டா டைப் அதோடது. டேட்டா ரெப்ரசன்டேஷன் நான் சொன்ன மாதிரி தான். ஒரு ஆப்ஜெக்ட் எடுக்கிறீங்க அப்படின்னா அது எல்லாமே ஒரே ஆப்ஜெக்டா இருக்காது இல்லையா? இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் காய்கறின்னு எடுத்துட்டோம்னா அதுல நிறைய வகைகள் இருக்கு. ஸோ அதுதான் வந்து கிளாஸஸ், கேட்டகரைஸ் பண்ண முடியும் உங்களால. அது இங்க கொடுத்துருக்க மாதிரி இது பூனை, இது நாய், இது வந்து கார், இது வாட்டர் பாட்டில், இது லேப்டாப், அந்த மாதிரி வந்து கேட்டகரிஸ் இருக்கும் என்ன கிளாஸ்ல போட போறோம் அப்படிங்கிறது. ஆட்ரிபியூட்ஸ் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா இப்போ ஒரு ஒரு ஆப்ஜெக்ட்டுக்கும் ஒரு ஒரு கேரக்டரிஸ்டிக்ஸோ இல்ல ஒரு ஸ்பெசிபிக் ஃபீச்சரோ இருக்கும். அதை பத்தின ஒரு ஹிண்ட் கொடுக்கறது தான் வந்துட்டு yes, please be interactive guys. Seriously, it is like I'm talking alone, so please respond. ஆட்ரிபியூட் அப்படிங்கிறது அதுதான். அதை பத்தின ஒரு குறிப்பு. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒரு நோட், ஏதாவது சின்னதா ஒரு நோட் வந்து நீங்க ஸ்டிக்கி நோட் மாதிரி எக்ஸாம்பிள் ஒரு இமேஜின் பண்ணிக்கோங்க. அந்த மாதிரி நம்ம வந்து அந்த ஆப்ஜெக்ட்டுக்கு பேஸ் பண்றோம் எக்ஸ்ட்ராவா. இது வந்து இந்த ஆப்ஜெக்ட், இது இந்த கேட்டகரிக்குள்ள ஃபாலோ ஆகுது, இதோட கேரக்டரிஸ்டிக்ஸ் இதெல்லாம் அப்படின்னு போடுறது. ஸோ இன்ஸ்டன்சஸ்ங்கிறது இங்க பாருங்க. ஸோ இதுதான் நான் சொன்ன மாதிரி எத்தனை டைம் அந்த ஆப்ஜெக்ட் ரிப்பீட் ஆகுது. ஸோ எல்லா ஆப்ஜெக்டும் எல்லா விரலும் ஒரே மாதிரி இருக்காதுன்னு சொல்லுவாங்கல்ல, சேம் கான்செப்ட் தான். ஸோ எத்தனை ஃபிங்கர்ஸ் இருக்கு அப்படின்னா நம்ம 5ன்னு சொல்றோம் இல்லையா? ஸோ அவ்வளோ டைம்ஸ் நீங்க அனோட்டேட் பண்றீங்க. அவ்வளோ டைம்ஸ் வந்து அந்த ஒரு ஈச் ஆப்ஜெக்ட், ஈவன் இஃப் இட் இஸ் சேம் கிளாஸ் இருந்தாலும் அதோட அந்த ஆப்ஜெக்டோட கேரக்டரிஸ்டிக்ஸும் ஃபீச்சர்ஸும் வந்து உங்களுக்கு டிஃபர் ஆகும். ஸோ அதை வந்து நம்ம தனிச்சு காமிக்கிறதுக்கு தான் இந்த இன்ஸ்டன்சஸ் வந்து யூஸ் ஆகுது. அண்ட் ப்ளீஸ் ரெஸ்பாண்ட், இது புரிஞ்சுதா புரியலையா அப்படின்னு, ஸோ தட் ஐ கேன் மூவ் ஃபார்வர்ட். Yes, it's understood. Great. Yes, ma'am. Clear புரிஞ்சது. Thank you, ma'am. தமிழ்ல கண்டென்ட் கொடுத்தது. Thank you, ma'am. Sure. May I know your name? Like It's Jennifer Ish. Jennifer. Okay. Thank you. நீங்க சொல்லுங்க, இடையில எல்லாம் புரியல அப்படின்னா ஜஸ்ட் ஹேண்ட் ரைஸ் பண்ணா கூட ஐ ஸ்விட்ச் டு தமிழ், நோ இஷ்யூஸ். ஓகேங்களா? ஸோ அடுத்து நான் சொன்ன மாதிரி டேட்டா அனோட்டேஷன். இதோட டைப்ஸ் ஆக்சுவலா நம்ம இவ்வளோ நாளா வந்து டேட்டா பார்த்தோம், அதோட ரெப்ரஸன்டேஷன் பார்த்தோம். இப்போ வந்து அதோட டைப்ஸ் ஆஃப் அனோட்டேஷன் என்னன்னு பார்க்க போறோம். மூவிங் ஃபார்வர்ட் ஒரு வீக்ல வந்துட்டு யூ வில் பி ஏபிள் டு லைக் லேர்ன் இண்டிவிஜுவலி. ஓகேங்களா? ஸோ இமேஜ் அனோட்டேஷன் அப்படிங்கிறது நம்மளுக்கு வந்து ஒரு இமேஜ் கொடுத்துருவாங்க, we are going to perform annotation there. அதே மாதிரி டெக்ஸ்ட் அனோட்டேஷன்ங்கிறது நமக்கு வந்து டாக்குமெண்டோ இல்லை ஏதாவது ஒரு வேர்டோ வந்துட்டு ஒரு சென்டென்ஸோ கொடுக்குறாங்க அப்படின்னா அதுல நம்ம அனோட்டேஷன் பெர்ஃபார்ம் பண்றது. அந்த ஆடியோ அனோட்டேஷன், ஆடியோல டிரான்ஸ்கிரிப்ஷன், டிரான்ஸ்லேஷன் அதெல்லாம் பண்றோம் இல்லையா? ஸோ சாரி, டிரான்ஸ்லேஷன் வராது, டிரான்ஸ்கிரிப்ஷன் ஆடியோ அனோட்டேஷன்ல பண்றது. ஓகேங்களா? அதே மாதிரி வீடியோல நம்மளுக்கு ஃப்ரேம்ஸ் பர் செகண்ட் ஒரு கான்செப்ட் இருக்கு தெரியுமா? FPS சொல்லுவாங்க. ஸோ எவ்வளோ செகண்டுக்கு நம்ம அந்த வீடியோ ரன் ஆகுதோ ஸோ அதுல வந்து நம்ம அனோட்டேஷன் வந்துட்டு பெர்ஃபார்ம் பண்ண போறோம். அண்ட் லாஸ்ட் பட் நாட் லீஸ்ட் லிடார் அனோட்டேஷன். இது வந்து நம்ம கடைசி வீக் வந்து பண்ண போறது. இது வந்து பாயிண்ட் கிளவுட் டேட்டா. ஓகேங்களா? இதை பத்தி இன்டெப்தா we will look into it. ஸோ இப்போதைக்கு டைப்ஸ் ஆஃப் அனோட்டேஷன் தெரிஞ்சு வச்சுக்கோங்க. So that's all from my end actually. Any questions? Ashwina, can you explain the LIDAR annotation? Yeah, hi Charlie. So LIDAR annotation. LIDAR annotation is nothing but the annotation that is being performed in a point cloud data actually. ஓகேங்களா? நமக்கு PCS அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு டேட்டா செட் கிடைக்கும். அது நார்மலா இமேஜோ இல்லை வந்துட்டு வீடியோவோ இல்லை வந்து ஆடியோலயோ இருக்காது. அது ஃபுல்லா வந்து பாயிண்ட் கிளவுட் அப்படிங்கிற ஒரு டேட்டா செட்ல தான் இருக்கும். ஸோ அந்த டேட்டா செட்ல நம்ம வந்துட்டு பெர்ஃபார்ம் பண்ண போறோம். அந்த டேட்டா வந்து நமக்கு எப்படி கிடைக்குதுன்னா ஒரு சென்சார், லிடார் சென்சார் மூலமா வர ஒரு அவுட்புட்டை வச்சுதான் நம்ம அதை பெர்ஃபார்ம் பண்றோம் அந்த அனோட்டேஷன். ஸோ
அதுதான் அதோடது அந்த பெயர் காரணம் வந்து அதுதான் லிடார் அனோட்டேஷன்ங்கிறது அதுதான். ஹோப் இட் இஸ் கிளியர். கிளியர் ஆச்சா? கொஸ்டின் ஆன்சர். Yeah. Okay, fine. Any other questions? Yeah, Gauri. யா கௌரி, சொல்றீங்களா கொஸ்டின் என்னன்னு? ஓகே, அண்டர்ஸ்டாண்ட் ஆச்சான்னு கேட்டதுக்கு எஸ் மேம். ஓகே ஃபைன். ஓகே, எத்தனை பேர் இங்கே அனோட்டேஷன் ஆல்ரெடி பண்ணிட்டு இருக்கீங்க? ஐ குட் சி மெனி பீப்புள் ஃப்ரம் கொல்லூர். நேம் லிஸ்ட்ல பார்த்தேன்னா ஜஸ்ட் ஹேண்ட் ரைஸ் பண்ணுங்களா, எனக்கு தெரிஞ்சுக்க முடியுமான்னு பார்க்குறேன் நான். ஓகே, ஐஸ்வர்யா, ரவி, ரெஸ்மான், வேற 2 பேர் தானா? Okay. Okay, good to see you guys actually. We'll learn more deep about annotations. Anyone have any other questions? No one. We have 44 people here. Okay, since it is a first week, இப்படி இருக்கலாம். பட் இதுக்கப்புறம் போறது ஐ வாண்ட் டு பி வெரி இன்டராக்டிவ். கொஸ்டின்ஸ் இருந்தால் கேளுங்க, நீங்கள் லேர்ன் பண்ணிக்கோங்க. இட் இஸ் எவ்ரிவேர் இன் கூகுள் ஆக்சுவலி டேட்டா அனோட்டேஷன் பற்றி லேர்ன் டீப். அண்ட் யா, ஆல் தி பெஸ்ட் ஃபார் யூர் லேர்னிங் அண்ட் வெல்கம் டு அனோட்டேஷன். சந்தியா? Yes. Yeah, it's almost 5:26. Half an hour session சொல்லியிருந்தாங்க. I think I have pretty much covered everything for the week 1. So I have shared you the questionnaire for Saturday's assessment. I think we can proceed with it. I'll be sharing you the PPT. You can share it to the members actually. Any more questions, Sandhya? Yeah, okay. No. Okay team. Thank you. Thank you so much, ma'am. Yeah, let's learn together. Thank you. Bye.